That's the reality, that this generation will not be dictating the future of this country. Right. The youth will determine the future of the country, এবং তাদের মাঝে এই কনসিয়াসনেস অনেক বেশি। Perceived value and the other one is the lived behavior. Like আমরা একটা অ্যাসপায়ার করি কিন্তু আসলে in reality দেখা যায় যে we are not actually behaving like this. It just doesn't work because it's a philanthropy. It just doesn't work because you feel good about it. It works because there must be an economic reason. এটা কিন্তু একটা কালচারাল শিফট আমি বলবো, যে মানুষের মধ্যে, মাদের মধ্যে বাচ্চাদেরকে কোনো কিছু করতে অ্যালাউ করা, যেটা এটাতে ক্রিয়েটিভিটিতে কোনো অবস্টাকেল ক্রিয়েট না হয়। দিনের শেষে you must always remember that আমাদের ব্যবসায় আমাদের role is to create and generate value. Right. Value for consumers, value for the company, value for the society, value for the shareholder. Maybe at some point it's an additional cost, but if you see in the long run, looking at it right now, and this is positive because people are willing to pay for the extra. Absolutely, yeah. They are the conscious people. Typically corporate decision হয়ে যায় যে I will bring in this poster child CEO, okay বসায় রাখবো, and the poster child CEO will solve the problem. So CSR and purpose-led marketing, these are completely two different things. আমার লাইফে I have seen, I was super excited, একটা amazing একটা concept, idea কত কিছু করেছি, and the consumer threw it out. We invest time and money to building the process and let the work flow. Absolutely. Actually, in the organization, my role is to unlock barriers, provide resources. Right. That's the role I have to do. Hey, hello everyone. Welcome to my show, Marketing Unboxed, where we unpack the realities, rethink the rules, and reshape the future of marketing. Marketing is now shaping cultures and creating more personal connection with the product and brands. And the factors that is working behind this is the change of consumers' mind. And we call this the rise of conscious consumers. Today, we'll explore how brands can stay relevant and responsible in the age of conscious capitalism and what it means for the marketers in Bangladesh. It's an absolute honor to welcome someone who not only leads one of the most influential organizations in Bangladesh, but also shapes brands that connects impact, integrity, and purpose. Joining us today on Marketing Unboxed is Mr. Zaved Akhtar, Chairman and Managing Director of Unilever Bangladesh. Hello, Zaved bhai. Thanks for joining us, and it's an absolute honor to have you on my show. It's been an absolute pleasure. Thank you so much for inviting me as well. Before we jump into our discussion today, let's talk a little bit of your career. A quick look back. Oh, my career, that's a long, long time back I started. আমার শুরু অ্যাকচুয়ালি IBA থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর I joined British American Tobacco in what is their trade marketing team. Actually, I'm as a territory officer. So actually মাঠেঘাটা থেকে শুরু করেছি. So I was a salesman. That's how I started. এবং সেখান থেকে I went to marketing BAT এর জন্য. BAT-তে I started with একটা ব্র্যান্ড ছিল যেটার খুব কমন নেম ছিল বাংলা 5. Oh, right. The formal name was State Express 555. 555. ওটা করেছি। তারপরে I went and did Gold Leaf. Gold Leaf. So the last assignment আমি BAT করেছি was a Gold Leaf brand manager. Okay. Then I left BAT and I joined Unilever. এবং সেটা প্রায় 2000 সালে, almost 25 বছর। Now I'm with Unilever. বিভিন্ন রোলে, মার্কেটিং, বিজনেস, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, স্ট্র্যাটেজি, বিভিন্ন ধরনের রোল করেছি বাংলাদেশের ভেতরে এবং দেশের বাইরে। Right. Yeah, I think it's been almost 25 years with Unilever. Unilever Bangladesh operate course almost 60 years. So more than 1/3 of their operation you were with them. Yes. Fantastic. That way, I think Unilever operation যদি আমরা দেখি বাংলাদেশে, I just said that 60 years of operation and Unilever has got almost 20 plus brands, and surprisingly 9 out of 10 households use Unilever's product. Amazing thing. And you're running a sustainability program, I guess, like in 4 verticals, right? I can't name all of them, but I can remember recently the plastic or any climate nature, thing. Climate, and livelihood. Plastic, right. Nature, climate, and livelihood. Oh, fantastic. I mean, you are the perfect person to define actually what the conscious consumer is, because you are doing this thing for the last 20-25 years. বাংলাদেশের এতগুলো হাউস হোল্ডে যে আপনারা থাকেন, like it covers all the levels or layers of customers, socioeconomic spectrum,
and all demographics. So আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে যাব আসলে আমরা যে এখন এই কনসিয়াস কনজিউমার ইটস নট only a buzzword, it's not a trend, but it's an evolution. So প্লিজ যদি একটু বলেন আপনি। আচ্ছা, আসলে মানে এখন হয়তো দ্য কনসেপ্ট অফ কনসিয়াস কনজিউমার, ইএসজি, এই ব্যাপারগুলো এখন খুব কমন আমাদের ভোক্যাবুলারিতে। বাট আমরা যদি দেখি আমাদের ফান্ডামেন্টাল ব্যবসা ইউনিলিভারে কিন্তু এটার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে। এবং এটা কীভাবে আমি বলি, আমাদের কিন্তু ইউনিলিভার কী হতে হলো, আমরা অরিজিনালি ইউজ টু বি এ সোপ কোম্পানি, সাবান বিক্রি করতাম। কিন্তু আজ অনেক বেশ ডাইভার্স একটা পোর্টফোলিও আছে, যেটা you mentioned we've got more than 25 brands actually. 25, okay. So across different verticals. কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কীভাবে আমরা তৈরি করলাম, আমরা কিন্তু তৈরি করলাম আমাদের দেশের মানুষকে শিখিয়ে। যেমন ভেরি সিম্পলি, খুব সহজভাবে আমি বলি, আমাদের দেশে 70-80 দশকের দিকে আমরা কিন্তু বল সাবান ব্যবহার করতাম, এবং রেগুলার সাবান ব্যবহার করতাম। এখনও আছে মার্কেটে, এখনও আছে বল সাবান, বাট ওটা অনেক ছোট হয়ে এসছে। কিন্তু ডিটারজেন্ট পাউডারের যে কনভিনিয়েন্স, একটা আমাদের যে ইজ অফ ডুইং লন্ড্রি, এবং এটা কীভাবে আরও বেটার কোয়ালিটি করেছে। কারণ হয় কি, দেশের যত উন্নতি হয়, যত এডুকেটেড হয়, যত লোকজনের ইনকাম বাড়ে, আমাদের লাইফস্টাইলেরও কিন্তু পরিবর্তন হয়। এবং সেটা প্রথমে আমরা হয়তো সেটা দিয়ে করতাম, কিন্তু আমরা যদি দেখি ক্যাটাগরি বাই ক্যাটাগরি আমরা কিন্তু এভাবেই করেছি, ডেভেলপ করেছি। সো আমরা যেটা করেছি, যেমন হাত ধোয়া শিখিয়েছি। আমরা কোভিডের সময় অনেক হাত ধোয়ার কথা বলছি, কিন্তু আমরা তার আগে প্রায় 1 দশক ধরে স্কুল চিলড্রেনদেরকে হাত ধোয়া শিখিয়েছি, হাইজিন প্র্যাকটিস, এই হ্যাবিটটা ক্রিয়েট করার জন্য। কারণ এটা ফান্ডামেন্টালি আমাদের প্রতিটা ব্র্যান্ডের পেছনেই ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লকই হচ্ছে যে প্রবলেমটা কি ওরা ফেস করছে, আমরা সেটাকে অ্যাড্রেস করছি। সো হাইজিন, কারণ প্রবলেমটা কী ছিল? প্রবলেম ছিল আমরা হাত ধুতাম না, ইভেন আফটার ডেফিকেশন। বাংলাদেশে এখন সায়েন্স ফিকশন মনে হতে পারে, বাট অ্যাকচুয়ালি 30-35 বছর আগে দিস ওয়াজ এ রিয়ালিটি। ইভেন 20-25 বছর আগে ওয়াজ এ রিয়ালিটি। আমি বলতে পারি, আমি যখন বিএটি থেকে ইউনিলিভারে এলাম, আমার প্রথম ক্যাটাগরিটা ছিল ওরাল কেয়ার। এবং ওরাল কেয়ারে যেটা করতাম, তখন দেশের কেবলমাত্র 16% লোকজন কোনো ধরনের ডেন্টাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করতো, কোনো ধরনের। তো আমি ইউজ করছি এভরিথিং, পুলটা। তার মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই ব্যবহার করতাম না। আজকে সেটা 85%। আমরা কিন্তু গত 2 দশকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শিখেছি। সো দ্য ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক ইউনিলিভার জন্য ছিল এই যেটা তৈরি করা। ইউনিলিভারে আমরা যখন অপারেশনস কালুরঘাটের ফ্যাক্টরিতে ইটিপি বসাই, উইচ ইজ এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, তখন বাংলাদেশে এই কনভারসেশন হয় নাই। আমি বলছি প্রায় 25-30 বছর আগের কথা, তার আগে। সো ফান্ডামেন্টালি ইট হ্যাজ টু বি অ্যাট দি স্কোর অফ ইউর বিজনেস, দেন অটোমেটিকলি ইটস ভেরি ন্যাচারাল। সো এটা এমন কিছু না যেটা আলাদা কিছু একটা করছি। Do you believe that Bangladesh has experienced slower rise in conscious consumerism compared to the global trend? না, আসলে যেই ব্যাপারটা হচ্ছে কি, অ্যাজ ইউ সেড, ইট ইজ কনসিয়াস কনজিউমার। সো আমাদের এই যে পরবর্তী যে জেনারেশন আসছে, এখনকার যে জেনারেশন আছে, তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কনসিয়াস। আমি যখন পড়াশোনা করে চাকরি দিয়ে গিয়েছিলাম, তখন এই কনসেপ্টটা ভিজিবল ছিল না। আমি বুঝতে পারতাম না যে কী ব্যাপার, কেন করতে হবে। কিন্তু এখন যারা আসছে, তারা কিন্তু অনেক কনসিয়াস। ওরা বুঝতে পারছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও যে এই যে এনভায়রনমেন্টাল ফুটপ্রিন্ট ডিগ্রেডেশনের কারণে দেশের জন্য একটা বড় রিস্ক, এবং আমাদের সাস্টেনেবিলিটি দেশ হিসেবে একটা বড় রিস্ক, সেটাও তারা বুঝতে পারছে। সো ইনফ্যাক্ট এটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি বাড়বে। সো এখন আমরা আজকে এই কথা বলছি, 2000 সালে আমি যখন ইউনিভার্সিটি জয়েন করেছিলাম, এটা নিয়ে কেউ কথা বলতো না। হ্যাঁ, কিন্তু এরপরে দের উইল বি মুভমেন্ট। এখনই অলরেডি মুভমেন্ট আছে এই ব্যাপারে। তো আমার ধারণা যতই সচেতনতা বাড়বে, অ্যাওয়ারনেস বাড়বে, লোকজন এটাতে আসবে, আরও বেশি বেশি করে আসবে। ডেলয়েটের একটা রিপোর্ট দেখছিলাম, ওখানে বলছিল যে মানে গ্লোবাল সার্ভে, 50% of the consumers actually globally they say they like those brands that are aligned with their values. Okay. সো আমাদের দেশে আসলে এই ভ্যালু প্রপোজিশনটা কতটুকু কাজ করে? এখনও যে জিনিসটা আছে, এটা কিন্তু এখনও আমাদের এখানে খুব মাস হয়ে যায় না। আমরা যদি বলি, এখনও খুব আরবান এই কনভারসেশনটা, খুব মেট্রো, যেটা বললাম হয়তো ইউথ কনসেন্ট্রেটেড, তাই না? বাট এইভাবেই কিন্তু ট্রেন্ড তৈরি হয়। ট্রেন্ড কিন্তু মাস হয়ে ট্রেন্ড আসে না, এভাবেই শুরু হয়। এই মুহূর্তে এটা এত বড় কিছু একটা না,
কিন্তু এটা আস্তে আস্তে আমরা দেখছি ট্রেন্ড যে লোকজন তৈরি হচ্ছে, কনভারসেশন হচ্ছে। ভেরি সিম্পলি পুট, আমার 2 ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা তুমি কিভাবে প্লাস্টিক ফুটপ্রিন্ট কমাবা, তোমার অর্গানাইজেশনের এনভায়রনমেন্ট ফুটপ্রিন্ট কীভাবে কমাবা। এই কনভারসেশন আমি তো আমার বাবার সাথে কখনো করিনি আমার প্রফেশনে। একটা কনভারসেশন হতে পারে, কিন্তু ওরা করে। সো এই কনসিয়াসনেস তো অনেক বেশি, এই রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি। হ্যাঁ, যেমন আমার এবং এই জিনিসটা কিন্তু আরও বেশি আসবে। সো এখনও আমাদের দেশের কনটেক্সটে, আমাদের দেশে প্রায় 17-18 কোটি লোক আছে। আমার ধারণা তো ইভেন 1 কোটি লোকও নিশ্চয়ই কথা বলে না। হ্যাঁ, বাট ডাজন্ট ম্যাটার, কি 10,000 তো বলে। এই 10,000 কিন্তু 10 বছর আগে বলতো না। তো এতে আস্তে আস্তে, এবং ট্রেন্ড কিন্তু এভাবে শুরু হয়, এবং আমি আই এম শিওর যে এটা আরও বাড়বে। সো আমরা যদি দেখি এই মুভমেন্টের পেছনে ডেফিনেটলি আমরা অলরেডি দু একটা ড্রাইভারের কথা বলেছি। দেয়ার আর মাল্টিপল ড্রাইভার্স, আসলে আমাদের সোশিও ইকোনমিক ড্রাইভার্স থাকে, এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস কাজ করে। এডুকেশন আছে, মানুষের পারচেজিং পাওয়ার আছে, তাই বলছে এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল জাস্টিস, এরকম অনেক ধরনের ফ্যাক্টরস আছে। আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হয় যে আসলে আমাদের এখানে অফকোর্স প্রত্যেকটারই একটা একটা রোল আছে, কোন জিনিসটা আমাদেরকে এখন বেশি ড্রাইভ করছে এখানে এই দিকটা, এই মুভমেন্টের জন্য? মানে যেটা বলো যে অনেকগুলো ইন্ডেক্সও আছে যেগুলো আগে কিন্তু অ্যাভেলেবল ছিল না। যেমন এখন ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স আছে, সেটাতে আমরা দেখি যে বাংলাদেশের কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দেখছি হচ্ছে ক্লাইমেট ইম্প্যাক্টের কারণে পভার্টি কীভাবে বাড়ে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা বড় ইকোনমিক অ্যানলগ হচ্ছে যে পভার্টি এরাডিকেশন, কিন্তু পভার্টির সাথে কিন্তু ক্লাইমেটের এটা আছে। সো আমরা যদি দেখি এখন কিন্তু এনভায়রনমেন্টে এই কনসিয়াসনেস অনেক বেশি, এবং এটা কিন্তু ভিজিবলি কিন্তু দেখা যায় বাই দ্য ওয়ে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, এখন আমরা গিয়ে দেখি বড় বড় ল্যান্ডফিল। সো আমরা যদি সাভারের দিকে যাই, আমিনবাগের দিকে যাই, ইউ উইল সি ম্যাসিভ ল্যান্ডফিল। আমরা যদি মাথুয়াইলের দিকে যাই, ইউ উইল সি ম্যাসিভ ল্যান্ডফিল। সো এগুলো কিন্তু আমরা দেখিনি। আমরা যখন তখন ওই সায়দাবাদের দিকে ওগুলো ছিল, তখন সিটিটাও কিন্তু এত কানেক্টেড ছিল না, সায়দাবাদের মধ্যে কখনো যাওয়া হতো না। বাট ইমাজিন আমাদের আর্টেরিয়াল রোডে ভিজিবল হচ্ছে। সো এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন ভিজিবল হচ্ছে। আমাদের লেকগুলো, আমরা এই লেকগুলো তো আগে লোকজন অনেক আগে সাঁতার কাটতো। উই ডোন্ট সি পিপল সুইমিং এনিমোর। হ্যাঁ, দ্য লেকস ওয়ার ইন্টারকানেক্টেড, দেয়ার ওয়াজ ফ্লো অফ ওয়াটার। এই যে ঢাকা শহরে আমরা দেখছি যে বন্যা পানি জমে যাচ্ছে, কারণ আমাদের পানি বের হচ্ছে না, ওয়াটার বের হওয়ার ফ্যাসিলিটি যেগুলো ক্লগড হয়ে গেছে। সো দেয়ার আর মেনি রিজনস, ভিজিবলি এগুলো দেখা যাচ্ছে। আমরা যদি দেখি আমাদের হিস্ট্রিতে কক্সবাজারে ইরোশন দেখিনি। হ্যাঁ, বাট ক্যান ইউ ইমাজিন যে কক্সবাজার ইরোশন, এগুলো কিন্তু সবই এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের কারণে। আমরা যদি দেখি আমাদের ক্লাইমেট, আমাদের সাডেনলি আমাদের রিলেটিভলি টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে। ইটস ভেরি এভিডেন্ট। এভরিওয়ার ইট গোজ আপ। আমাদের ফ্লাড এগুলো বেড়ে যাচ্ছে। সো এখনকার ভেরি অ্যাওয়্যার, ভেরি স্মার্ট। হ্যাঁ, এখনকার যে জেনারেশন এবং ভবিষ্যতের জেনারেশন, দে আর এক্সট্রিমলি স্মার্ট। হ্যাঁ, আই মিন আনবিলিভেবলি স্মার্ট পিপল। সো ওদের পক্ষে দুটো জিনিস থাকে। একটা জিনিস থাকে যে এই প্রশ্ন করা, এই কনভারসেশন অন দ্য প্লেট নিয়ে আসা, এবং হোল্ডিং আস অ্যাকাউন্টেবল। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো অ্যাজ এনি অর্গানাইজেশন, দ্যাট অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন ইফ আই ওয়ান্ট টু বি দেয়ার ইন দ্য ফিউচার, এই যে জেনারেশন, দে উইল বি দ্য নেক্সট জেনারেশন। আমার জেনারেশন উইল ডাই। হ্যাঁ, আনাদার মানে আমার জেনারেশনে, বাট আমি যদি অ্যাভারেজ লাইভলিহুড দিকে, আইভ গট 20-25 years to live. So that's the reality, that this generation will not be dictating the future of this country. The youth will determine the future of the country, এবং তাদের মাঝে এই কনসিয়াসনেস অনেক বেশি। রাইট, অ্যাবসলিউটলি। আমরা যখন এই মুভমেন্টের সাথে অর্গানাইজেশনাল প্র্যাকটিস থেকে যাই, এই ধরনের আমরা যে প্রোডাক্টগুলো এখন আমরা ক্রিয়েট করছি, আমি রেফারিং টু আপনার অর্গানাইজেশন, এখন আপনারা যে প্রোডাক্টগুলো ক্রিয়েট করছেন, এটার কারণে আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসে কি কোনো ধরনের কোনো চেঞ্জ আসে, বা এটা কোনো অ্যাডিশনাল ভ্যালু? তো ডেফিনেটলি ভ্যালু তো অ্যাড করেই, বাট ওয়েদার ইউর কাস্টমার্স আর উইলিং টু পে মোর ফর দিস। সো আই টেল ইউ, কিছু জিনিস চিন্তা করতে হবে যে কনজিউমার এক্সপেক্ট যে আমাদের প্রোডাক্ট সাস্টেইনেবল হতে হবে। এটার জন্য কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ টু ইনপুট কারেক্ট র মেটেরিয়াল, কারেক্ট ইনপুট। সো লেট মি গিভ ইউ এন এক্সাম্পল। আমাদের মেজরিটি অফ টিউবস না হচ্ছে রিসাইক্লেবল স্ট্রাকচার। সো উইচ মিনস দ্যাট দে ক্যান বি রিসাইকেলড। আমরা কাজ করছি অন আমাদের ল্যামিনেট, যেখান দিয়ে আমাদের প্লাস্টিকের ছোটো ব্যাগগুলো হয়, সেগুলোকে কীভাবে আমরা
মাল্টি লেয়ার থেকে বাই লেয়ারে নিয়ে আসতে পারি, দেন দি রিসাইক্লেবিলিটি ইমপ্রুভস। Right. সো এগুলোকে করতে হবে। নাও এই পুরো কাজটার এগেনস্টে এইটাতে কিন্তু কনজিউমার কিন্তু দেখছে না Behind the difference works কি হচ্ছে? হ্যাঁ, উনি কিন্তু কোনো বেনিফিট পাচ্ছে না। Right. তা সে কিন্তু একটা শ্যাম্পু কিনছে, একটা ডিটারজেন্ট পাউডার কিনছে। Right. এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, why would she or he pay a premium Right. for something that you're supposed to do? হয়তো আগে দরকার ছিল না, আগে অ্যাওয়ারনেস ছিল না, টেকনোলজি ছিল না। ভবিষ্যতের জন্য টেকনোলজি আছে, এটা করছে। এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অবভিয়াসলি কিছু কিছু টেকনোলজি কামস অ্যাট এ কস্ট, বাট দেন অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন আই হ্যাভ টু সি যে আমার অর্গানাইজেশন আমি কীভাবে কস্ট রিস্ট্রাকচারিং করবো, Right. যার মাধ্যমে হ্যাঁ হয়তো ওই প্যাকেজিং কস্ট বেড়ে যাবে, বাট সামওয়্যার এলস আই উইল রিডিউস কস্ট। Right. হ্যাঁ, সো দ্যাট আমি বিকজ এখনও বাংলাদেশে ওটা আসেনি যে সাস্টেইনেবল, এবং এটা বাংলাদেশে না, বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মেনি কেসেস ইউ ডোন্ট সি পিপল পেইং এ প্রিমিয়াম। এবং আমার ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন অন দিস ইজ যে কেন প্রিমিয়ামটা কেন দেবে? Right. বিকজ দে এক্সপেক্ট Right. the car. So, for example, you expect any car not to have carbon emission Carbon কম emission, হবে। right. মানে that is given. Right. But why would you pay a premium for Premium it? for this. You expect it to be like that, Yeah. right? So manufacturer should Absolutely. take this. So it is a responsibility as a manufacturer যে আমরা crack করবো. Yes, some of it entails cost. কিন্তু some of it we will have to figure out how we derive it. This So technology implementation, this So- R&D, this has there cost. are many ways. These are- You will have inefficiency in the organization that you Right. need to take out Right. to do that. Let me give you a very simple example. আমরা পাম অয়েল নিয়ে আসি সাবানের জন্য। আমাদের palm oil is 100% NDP certified, which means sustainable palm oil. Okay. So it means no deforestation, Deforestation. no peat, no and ethical standards তৈরি করা হয়। এবং ওইটার কারণে যেহেতু which means palm oil যেখান থেকে আসে, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, around those geographies, অনেক গাছ কাটা হয়, অনেক হয়। সো ইটস এ হিউজ এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট। Right. কিন্তু আমরা এখন ওইটাকে 100% NDP নিয়ে আসি, যে কারণে আমরা একটা প্রিমিয়াম পে করি। Right. And you select those vendors that have those Absolutely. Who facilities, has right? this, who are audited and who Right. does it. Now, আমার কনজিউমার তো পাম অয়েল দেখে না। না, তারা সাবান দেখে। সাবান দেখে। So why would she? But Amar, as a responsible organization, it is something that I am doing. এবং by the way, market and nobody is doing it, and there is no law যেটা আমাকে বলে that I have to be 100% in NDP compliant. Right. But for me, as a company that believes in the value of giving sustainable product, and we will have to do that. Right. But surprisingly, I have seen in one of customer surveys, it was done by Nelson, sometimes around 2023, that এটা Asia Pacific regionের মধ্যে সার্ভেটা হয়েছিল, and those consumers, they actually said that they are willing to pay more if this product is sustainable, if the source is sustainable. Yeah. Okay. And this is actually a positive thing. When your consumers are aligned with your product, with your efforts, then that encourages them. Yeah. Yeah. It will be very evident. কারণ আমি বলবো কি, এই যে সার্ভে, and there's lots of these sort of survey, এটা actually you will see US আমেরিকাতে এখন progressively অনেক awareness আছে, Right. and people do pay a premium. Right. So if you go to America, and between a Target and a Whole Food, if you go to a Whole Food, there's lots of organic food, Organic food, which is very expensive. There's lots of people are having Whole it. Food গিয়ে ওরা কিনছে organic because people want more organic, Right. more natural, more sustainable solutions. In fact, Whole Food only lists those. Whole Food the list করবে না. Now, there is a set of consumers that আসে, but then there is also a set of consumers that are going to a Target or a Walmart To buy cheaper things. buy cheaper things, Right, because regular they will things. get regular things. So you will still have that transition. আমার ধারণা আমাদেরও এরকম একটা মুভমেন্ট আসবে যেখানে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাজ পিপল বিকাম মোর অ্যাওয়্যার, they get exposed to a lot more media, disposable income, because you have to pay extra. So Right. for the same bar of soap, Right. আমি যখন বলি যে 10% বেশি দিতে হবে, you must understand, we must have that capability, and you may still have the money, but you also have the mindset to say, hang on, I need Right. to pay because this will make this organization survive. Exactly. Yeah. So এই জিনিসটা নিঃসন্দেহে আসবে, and you've been to US, so you know what I mean. Yes. I've seen one interesting fact there. Like they boastfully put this on this label that this package is made from 100% Absolutely, recycled yes. product, and it was bold, visible. Absolutely. Yeah. It also এই যে কতগুলো জিনিস হবে, যেমন আমি বলি, যেমন even very common is let's say if you were CVS in US or Europe, many of the stores, if you buy a bottle of water,
they will charge 20 cents more. And they will say, if you bring the bottle back, you'll get the 20 cents back Right. or 10 cents back. Right. Now, এটার জন্য যেটা হয় যে ওরা কিন্তু that infrastructure, because it is very concentrated modern trade, the back end value chain works extremely well. Right. So আমাদের কিন্তু ট্রেড চ্যানেল যদি ইভলভ করে উইল সি মোর অফ দিস। বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি এটা এখনও ইভলভ করেনি। ইট ইজ প্রিডমিনেন্টলি জেনারেল ট্রেড। সো এই জিনিসটা আমাদের দেশে 17 লক্ষ দোকান আছে। To do this in 17 লক্ষ দোকান is impossible. Right. But when we start এবং that will happen. Right. Trade will consolidate. There will be a lot more formats and transition হবে। যে মুহূর্তে consolidation হবে, concentration হবে, these things will start এবং এগুলো হবে। Consumers will start doing it. So এই ট্রান্সফরমেশন যখন হবে, সো লট অফ ফ্যাক্টরস, এগুলো কিন্তু যখন আসবে কনজিউমার সাথে এবার হতে পারে, কিন্তু আমাদের কিন্তু মেকানিজম নাই। ভেরি সিম্পল পুট, এখন আমি যদি কালকে বলি যে পানির বোতলের জন্য আমি 2 টাকা বেশি রাখবো এবং ইফ ইউ ব্রিং ইট ব্যাক আই উইল গিভ দ্য মানি ব্যাক, গ্রেট, বাট ইউ নো হোয়াট উইল দ্য ডিফিকাল্টি ইজ ইকোসিস্টেম 17 লক্ষ দোকান থেকে পিক আপ করে, বিকজ ইটস এ ভলিউমেট্রিক, দ্য ইকোনমিক্স উইল নেভার ওয়ার্ক। রাইট। হ্যাঁ, বাট ইফ ইউর রেফ টু কালেকশন পয়েন্ট ইজ ইনস্টেড অফ 17 লক্ষ 1700, then suddenly it's possible, which is exactly what the US is. Right. Because of concentration. And the reverse logistics. So ওই জিনিসটা it becomes possible. So I'm sure আমাদের দেশেও এই concentration of trade হবে, সেই ক্ষেত্রে সেই capability শুরু হবে. By the way, that's a business idea. Right. So somebody has to do that. Right. Reverse logistics. আমাদের এখানে বোধহয় কিছু কিছু কাজ হচ্ছে এখন, I believe, but not at that scale. Even I have tried to do something, because that's the main problem, collecting, a 1.7 মিলিয়ন দোকান থেকে এগুলো কালেক্ট করা, এই লজিস্টিক আমাদের নাই। If এগুলোর সমস্ত ক্ষেত্রে I'll tell you, unless there is an economic model, it'll never work. Right. You must understand, it just doesn't work because it's a philanthropy. It just doesn't work because you feel good about it. Right. It works because there must be an economic reason. For example, why do you think as Unilever আমরা বলি যে আমরা sustainable brands তৈরি করব? কারণ আমার brands, by the way, are more expensive than the average brands. Right. I create brands that are based on it, and that is a competitive advantage. So আমার একটা সাবান, আমার একটা ডিটারজেন্ট পাউডার, আমার একটা ক্রিম, একটা average cream in this country চেয়ে expensive. So in a way, people are paying because they know. Of course, there is brand image, there is quality of product, there's অন্যান্য ফ্যাক্টরও আছে, কিন্তু এগুলো is part of building the brand equity, because that's how our great brands are being built. Exactly. Rightly pointed out. And আমাদের যে সোশিও ইকোনমিক স্পেকট্রাম, বাংলাদেশে আসলে অনেক কিছুই আমরা চাইলেও করতে পারি না, which is true. And there are a concentration of rural and urban market, and the disparity, this is huge. So আপনারা এই জায়গাটা থেকে কিভাবে ওভারকাম করার চেষ্টা করেন? Because আপনাদের প্রোডাক্ট is not only urban centric or not only rural centric. So how do you manage this? এইটাকে যেটা করতে হয়, আমরা দেশটাকে we de-average. Okay. So because বাংলাদেশ কিন্তু খুব হোমোজিনিয়াস জেনারেলি, খুব ফ্ল্যাট হোমোজিনিয়াস কান্ট্রি, 17-18 কোটি লোকের দেশ, একটা ফ্ল্যাট দেশ। তো এবং আমরা এথনিক্যালি মোটামুটি কাছাকাছি, মেজরিটি রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডেও একটা কনসেন্ট্রেশন আছে, কিন্তু তার মাঝেও দেয়ার ইজ অপরচুনিটি। সো লেট মি গিভ ইউ হাউ উই ডু। সো লেট মি স্টার্ট বাই জিওগ্রাফি। সো আমরা যদি বাংলাদেশটাকে দেখি, বাংলাদেশ একটা বড় বদ্বীপ, বাট ইফ ইউ ডিভাইড দিস কান্ট্রি ইন দ্য মিডল, there is a set of geography which is called the zone of prosperity. Okay. Where the people have more money. Right. So which is what I call the east of delta. Exactly. So that's where the money is more. And the other side of the country is the west delta, যেখানে obviously এখনো agrarian economy, rural ইয়েতে থাকে. How does it sort of matter? So let me give an example. আমার Vim productটা 12 আছে, লিকুইডও আছে। নাও আমি যদি এখন সব জায়গায় সব কিছু করতে যাই, ডাজন্ট মেক সেন্স, উইল টেক আ লট অফ রিসোর্স। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা ভিম বার নিয়ে আমরা ওয়েস্ট ডেল্টাতে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট করি, কারণ মাইক্রো মার্কেটিং করি, কারণ আমরা বিলিভ করি যে ওখানে অনেক অপরচুনিটি আছে টু গ্রো। অ্যান্ড দেন ইফ আই লুক এট দ্য সেম থিং, আমি যদি ভিম লিকুইডটা দেখি, কারণ এখানে আমরা চিন্তা করি যে ইস্ট ডেল্টাতে, বিকজ ওভারঅল ডিসপোজেবল ইনকাম বেশি, even the utensils, there will be more ceramics and porcelains, যেটা liquids works extremely well. So you start looking at this geography sort of diversification, and then look at your portfolio, যে কিভাবে we can deploy. একই সাথে, now that is geography clustering, the other is consumer clusters. So we look at and what we call Bangladesh as a 4 alpha customer.
So 4 alpha means there is this very affluent Bangladeshi, which is top 1%. Actually, top 1% in Bangladesh, I don't serve. Onara can bring the whole world to their feet. Exactly. As Unilever, it doesn't matter to me. আমরা এই যে tri-state বসে আছি, majority of them can afford to buy anything else from anywhere in the world. They are very generous. They still buy my product, so I'm absolutely indebted to them. Then you've got the next 10%, 9-10%, which is the aspirant Bangla. So these are aspiring wealthy people, and they really do. And then after that, the everyone Bangla, which is the middle class. That's the bulk of the society, and then affordable Bangla. So you also need to look at the two clusters among chatta yate jodi kori, and then we know je kibabe. In fact, there's opportunity, and we basically support the affordable and the everyone Bangla আমরা বলি everyday Bangla, but this is basically the middle class that we do. That's where our portfolio আছে. কিন্তু next in 10% বললাম যে aspirant Bangla, there is a lot more to do. So আমাদের এখানে premium cream, Mustage, lots of portfolio we are deploying now. যেটা আমরা যদি East Delta-তে দেখি, there's a lot of opportunity to premiumize because ওই সাইজটা কিন্তু কম না. Right. And by the way, the top 10% accounts for almost 50% of the wealth of this economy. So if you look at the household income, you'll see a statistic like this. Right. তার মানে ওদের কাছে সব পয়সা আছে. So obviously, there are certain of them will be too aspirant. They will want very premium luxury brand, যেটা আমি মার্কেট করি না, কিন্তু আমার portfolio I have got enough premium to deploy to that. So that's how we look at Bangladesh, 2 delta, 4 alpha consumer sets, and how do you really work across this? So there is one thing related to this question. I mean, there are two set of people. Like one is that we see the perceived value, and the other one is the lived behavior. Like আমরা একটা aspire করি, কিন্তু আসলে in reality দেখা যায় যে we are not actually behaving like this. ঠিক আছে? এই ধরনের different cultural issues গুলোকে আপনারা কিভাবে দেখেন? Okay, very interesting. মানে what you mean by is perceived, what they perceive, and what actually they do. Living, right. I'll tell you, any consumer, they buy a product, but they buy into the idea of the brand. Right. Because you may buy a product, but actually you have to buy into the idea of the brand. Right. So you must understand যে সবাই কিন্তু ওই ব্র্যান্ডটা চায়. So let me give you an example. Let's say everybody would want to have Surf Excel in their house because it is the best detergent powder of this country. But then, of course, not everyone can afford to have Surf Excel. So the detergent is the product that they buy, but they buy into the idea of Surf Excel because obviously it's a fantastic product, but it also liberates your children to really do what they want to do and liberate your creativity because the mundane job of laundry is taken care of the detergent. Right. So there is this balance between the product I buy and the idea I buy into. Right. But every consumer actually buys into the idea. That's the reality. That's the reality. The other reality is I am constrained by the disposable income of how much money I have. Yes. So চাইলেও পারছি না. Very simple. I mean, you ask us, we probably want to drive a Mercedes Maybach. Right. Or a lovely looking car, grace looking car. But in reality, when I have to put the money down, I don't have the money. So I go and buy a Toyota Corolla or a Hyundai or something like that. Absolutely. Now, the way we market this is, you'll realize, and that's the same thing, it's the same product experience in smaller sizes. And that's why we believe the different pack sizes, and FMCG actually operates that way, where you really look at, and there is a whole science, এটাকে বলে net revenue management, যেখানে you look at, and actually the company that taught global FMCG this is Coca-Cola. Right. Look at the same product. Different but sizes. if you're sitting in a 5-star hotel, how much do you pay versus a mom and pop shop right down the street? Very different. But it's the same product. Same product. But look at what the idea that you're buying changes based on where you are located. Exactly. Nice. I mean, this is very insightful thing. I hope আমাদের বাংলাদেশের সবগুলো ব্র্যান্ড companies গুলো ওইভাবে যদি চিন্তা করতে পারত. I don't know what they're thinking of. It's not a question though, by the way. I think off the record. No. I think there are a lot of brands moving in that direction. They're trying. Yeah. And they will. They are big brands now. Unilever being a multinational company, it has some values that is practiced globally, and
and of course practice some values locally as well. So how do you manage these cultural values that's aligned with your global motto, at the same time you're serving the purpose of the locals? Answered this question in two ways. All right. So first and fundamental in terms of values, we are guided by four values Okay. of integrity, accountability, innovation, and I think the fourth one is experimentation. So it's the same thing in our company as well. It doesn't change. It doesn't, irrespective. Right. Like, let me tell you, integrity, absolutely, doesn't matter. No question asked. We'll never compromise, Right. because as Unilever, it is ingrained in our Right. bloodstream. You will not. In fact, you'll get fired. Right. So very as simple as that. But coming to product innovation, so let's put it that way. That how do you really address the nuances of local needs? Right. So how do you do that? So that we cater to, and there is a whole, very simply put, you think global, but you act local. Yeah. And it's an old adage, we don't talk about it, but that's how we do. And what does this mean? Now, think globally is, আমাদের Lux, if you take that, is positioned on really fine fragrance. All right. And this is inspired by the Parisian fragrances, and that embodies how that product is designed. Right. Now, if you look at Parisian fine fragrance, these are very subtle and light. Right. এটা যখন বাংলাদেশের কনটেক্সটে নিয়ে আসবো, when you look into the whole of glamour in this, you realize that Bangladeshi consumers want stronger, longer lasting right. fragrance. So your positioning is still on that fine fragrance, and we talk about fragrance and glow, but you adjust the product Right. for the local need. So if coming to that, in what we do, we adjust it based on our local needs. লোকাল নিডস। আপনারা যে ভ্যালুসগুলো নিয়ে কাজ করেন, এগুলো যখন আমি ওই সোশ্যাল ভ্যালুসগুলোর কথাই যদি বলি, বা এমন পারপাস লেড ক্যাম্পেইন, সেগুলোকে আপনারা যখন ম্যাটেরিয়ালাইজ করেন, গাইডলাইনগুলো মেনটেন করে লোকাল স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা সাস্টেনেবিলিটি জিনিসটাকে ফোরফ্রন্টে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন? So sustainability is an input into what I do. But দিনের শেষে, our measurement is what I sell. Right. Success is derived in that. Right. Very simply put. So if I put in recyclable plastic structure, But it doesn't sell. If it doesn't sell, then doesn't Right. make sense. Right. So which means we need, আমাদের এটা তৈরি করতে হবে, we build up করতে হবে. So আমার fundamentally যে জিনিসটা আমি দেখি as a measurement of success is very clear. আমাদের একটা measurement আমি দেখি is intention to buy. So before any campaign or anything hits, do people have the intent to buy or not? Right. Because the campaign, you don't have to evaluate the sustainability. It might be a driver, may not be a driver, but in totality, পুরো ক্যাম্পেইনটাতে does it actually help, ওটা আছে কিনা? Second যে জিনিসটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে brand equity. So we measure the equity, because equity is the single biggest measure for me to predict future market share. Okay. And brand equity means যে কনজিউমার মাইন্ডে আমার ব্র্যান্ডের একুইটিটা কীরকম শক্তি আছে, কীরকম পজিশনিং আছে, ইউনিকনেস কেমন, কারণ সেটা ডিটারমাইন করে ভবিষ্যতে কিনবে কিনা। অ্যান্ড দ্য থার্ড থিং ইজ ভেরি সিম্পল, ভেরি কথা আর কি, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সেলস। সো ইউ লুক এট ইউর সেলস নাম্বার টু সি আর ইউ সিইং gradual ramp up of your sales or not. Okay. Still, that ROI is depending on the number of revenue you're generating Absolutely. out of that. So it is not esoteric exercise. যে আমি করলাম, এটা এমনও না যে এটা সিইওর একটা পেট প্রজেক্ট, সেটা ড্রাইভ করলাম। এটা আমার মার্কেটিং ডিরেক্টরের একটা প্রজেক্ট, সেটা ড্রাইভ করলাম। It is not like that, because at the end of there might be ideas coming from them, which is perfectly fine. Right. কিন্তু সেই আইডিয়া থেকে we have to commercialize. Right. Because unless you commercialize, you will not be able to invest. Right. Because that sustainability is a roadmap. No? I want to be more sustainable. I want to make sure I would reduce my greenhouse gas in my operation. I want to reduce water utilization in my country, so in my operations. So এগুলো করতে হলে তো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে। Right. Where will the investment come from? It will come from the brands. And the brands have to earn the You're revenue. not putting money out of your pocket. for this. Absolutely. So it has to have a virtuous cycle. Right. যে আমি আমার ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে ওগুলো ইনপুট দিলাম, স্ট্রেংথেন করলাম, তার মধ্যে আমার কনজিউমার প্রেফারেন্স বাড়লো, কনজিউমার কিনলেন, সেটাতে যেটা আসে সেটা আমি আবার রিইনভেস্ট করবো টু ক্রিয়েট ইভেন মোর সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট, এবং দ্যাট গোজ টু আনাদার রাউন্ড। অ্যান্ড এভরি রাউন্ড আই ডু দ্যাট, আই ক্রিয়েট এ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ফর মাই ব্র্যান্ডস। Right. আপনাদের খুব গ্লোবালি ভেরি শর্ট আউট প্রজেক্ট লাইক ওই যে ডাভের রিয়েল বিউটি ক্যাম্পেইন, রাইট?
অনেক দিন আগে করা বলে আর্লি 2000 এর দিকে স্টিল গোয়িং ইন দ্য সেম ওয়ে ইট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড লট অফ কনভারসেশন ইটস নট আমি যদি একটা ক্যাম্পেইন বলি শুধু একটা ক্যাম্পেইন বলা ভুল হবে বিকজ অনেক আই ওপেনিং অনেক ইনসাইটফুল ছিল আমাদের রিজিয়নে বাংলাদেশে হয়নি বাট আই থিঙ্ক এটা ইন্ডিয়াতে হয়েছে রাইট সো আই কনসিডার বাংলাদেশ ইন্ডিয়া দ্য সেম স্পেকট্রাম সো এটার হাউ ডিড ইট ওয়ার্ক No, তো এটার এভলিউশনের কারণটা ছিল যে পিপল ওয়ার অলমোস্ট প্যারালাইজড অ্যান্ড প্যারানয়েড উইথ বিউটি রাইট অ্যান্ড দের ইজ দিস ভেগ স্ট্যান্ডার্ড এগেনস্টে কাজ করছিল লোকজন অ্যান্ড দ্য হোল আইডিয়া ওয়াজ টু ডিবাঙ্ক দ্যাট ডিমিস্টিফাই দ্যাট এবং সেটাই ওয়াজ দি স্টার্টিং পয়েন্ট ফর ক্রিয়েটিং রিয়েল বিউটি টু সেইং দ্যাট বিউটি ইজ ইন দ্য আই অফ দ্য বিহোল্ডার হ্যাঁ অ্যান্ড henceforth you can't define and codify and put somebody into that. And beauty, everybody has their beauty in so many ways. So that's how it all, এবং এটা বিভিন্ন এক্সিকিউশন ইভলভ হয়েছে, it got appreciated in Cannes and many other places এবং many geography হয়েছে। সেটার একটা অফশুট কিন্তু বাংলাদেশে আমরা করেছি, সেটাকে বলে সেলফ এস্টিম প্রজেক্ট। Okay. So what it does is, so yes, we didn't do the real beauty campaign nationally, largely because Zaved footprint relative to the, because it's one of Unilever's largest brand, বাংলাদেশে এখন এত বড় না। So we didn't, but what we did was something called self-esteem project, যেখানে আমরা বিভিন্ন এনজিওর সাথে গিয়ে এডুকেট করিয়েছি about young girls of or their conviction on beauty. So we've gone to school and that's a wonderful place to go and meet very young kids, class 6, 7, 8, 9, যখন এই ফর্ম শুরু হয় মেয়েদের সাথে কথা বলতে, and it is just an eye opener. গত বছর আমি বাড়ি তার আগের বছর গিয়েছিলাম, I went to one of these schools, just phenomenal, and the ideas, the thought and what these young girls have. Right. And the impact it creates, because it really you start a conversation about how beauty doesn't determine your self-esteem as an individual. Your own creativity, your potential, your perspective, your mind determines what you are. Beauty cannot be a determinant of that. Exactly. And that's what and we've done that across many schools across the country. And this particular project, I believe, global data, it helped you to build your revenues, particularly for this brand Dove. 10 বছরের বোধহয় it went up to double. ঠিক আছে? So it perfectly worked. মানে আমি জানি না অন্য কোনো ক্যাম্পেইন এত পারফেক্টলি ওয়ার্ক করে কিনা। Fantastic example for the whole industry and for the marketers. But there are many such. So sorry to butt in. I'll give you another example because I was part of this. এটা যখন তৈরি করা হচ্ছিল এশিয়ার জন্য, স্পেশালি সাউথ এশিয়া, ডার্ট ইজ গুড। একটা ক্যাম্পেইন ছিল সেলফ এক্সেল, যেটা আমরা বলি দাগ ভালো। হ্যাঁ, এটা যখন আমরা তৈরি করছিলাম, এটা প্রথম আইডিয়াটা আসে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে। ওকে, হ্যাঁ, যেখানে মাদারদেরকে বলছিল যে আমাদের যে ডার্ট ইজ অলওয়েজ গুড, লিভ দ্যাট মান্ডেন ওয়ার্ক অফ লন্ড্রি উইথ দ্য ডিটারজেন্ট পাউডার ওয়াইল ইউ লিবারেট ইউর চিলড্রেন, যাতে ওরা অনেক ক্রিয়েটিভ হতে পারে, অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে। অ্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকান মাদার্স, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট early 2000, late 90s, early 2000 when the campaign started, and they were much more progressive than Asian mother. Right. But imagine এই কনসেপ্টটা 2000 সালের দিকে, যে মাকে এসে বলা যে কাপড় নোংরা হইতে দেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, মানে আমার নিজেরই মনে আছে কতবার আমি মার কাছ থেকে বকাঝকা খাইছি যে নোংরা কাপড় ঘরে নিয়ে আসার জন্য স্কুল থেকে। বাট তখন ওই কনসেপ্টটা ল্যান্ড করা। সো দিস কনসেপ্ট যখন ল্যান্ড করলাম, there was a communication, a TVC Latin America, এটার নাম হচ্ছে বিচ আর্ট। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট আইকনিক, প্রথম যেটা ল্যান্ড করলো ল্যাটিন আমেরিকাতে। আমরা ওই জিনিসটা ল্যান্ড করতে গিয়ে ওটা টেস্ট করছিলাম, আমার এখনও মনে আছে। তো ওটা বেসিক্যালি ছিল কি, একটা বিচে অনেকগুলো বাচ্চা বসে একটা ওয়েল আছে, বিকজ ওই যে খড়কুটো গাছের অংশ যেগুলো ভেসে আসে ওগুলো পড়ে থাকে না, লটস অফ দেম। সো ওরা ওটা নিয়ে করছে। And obviously, you create a massive-looking whale artwork on the beach with those things. যেগুলো ভেসে আসে ওগুলো নিয়ে। Now, obviously, in the course of that, all the children get dirty. It did amazing in Latin America. Right. So we thought, what a wonderful campaign. It sounds right because creativity হচ্ছে, mothers will appreciate. এটা যখন এশিয়ান মাদারকে দেখানো হলো, guess what did they say? এটা হবে না আমাদের, ওগুলো বাচ্চারা ভেসে যাবে না পানিতে। হ্যাঁ, so the panic and the world is very different. So we had to do a lot of work, and I remember being part of it, this campaign, research work. পরে আমার এক colleague actually cracked it, and the first campaign on dirtyism was a puddle war.
যেখানে ছিল Right, right. Yeah, I একটা remember ভাই that. এবং বোনের Right. it was the first Dirt is Good First, campaign যেটা সাউথ এশিয়াতে ল্যান্ড করলো, আমরা এখানে ওটা রান করেছি, and it is based on local insight, and Right. it said that because বড় ভাই সবসময় প্রোটেক্ট করে রাখে that whole insight, based on it that whole puddle war started. Yeah, I remember And that. Yeah. that campaign continues to run. Dirt is Good in different avatar, in different ways it comes in. Right. I can remember the origin, as you said, it started from Latin America. ওই ভার্সন আমরা দেখেছি কিনা আমরা জানি না, রিমেম্বার, বাট আমরা যেখান থেকে এটাকে দেখা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে Puddle war. পাডল ওয়ার, রাইট। সেখান থেকে শুরু, দেন বাংলাদেশে এটা আসলো, বাংলাদেশেও শুরু হলো দাগ থেকে ভালো কিছু, সামথিং দাগ থেকে দারুণ কিছু। দাগ থেকে দারুণ কিছু, সো স্টিল কন্টিনিউ, লাইক 2000 সালে আর্লি 2000 বা লেট 90s শুরু হয় একটা ক্যাম্পেইন, স্টিল রানিং, অ্যান্ড এটা এমনভাবে সাকসেসফুলি ডান যে এখান থেকে আসলেই আমরা এখন এই জেনারেশন ওয়াইজ এটা কিন্তু একটা কালচারাল শিফট আমি বলবো, যে মানুষের মধ্যে, মাদের মধ্যে বাচ্চাদেরকে কোনো কিছু করতে অ্যালাউ করা যেটা এটাতে ক্রিয়েটিভিটিতে কোনো অবস্টাকল ক্রিয়েট না হয়। I am a laundryman in Unilever, and I've seen from a very restrictive mother and a red mother যে একেবারে এভরিথিং কন্ট্রোল, কিছু করা যাবে না, to a much more progressive mother কিভাবে হয়েছে। Absolutely, there has been a lot more, and this is where, and I think that's why I say যে ব্র্যান্ডের এটা একটা sacred responsibility, being a force for good. Right. Because I think that's where what a brand, and I think that's what the success of a brand is. Right. When you become, you are able to move social beliefs and become a force for good. Unilever-এর কোর জায়গাতে যাই, প্রোডাকশন, আপনারা যখন প্রোডাক্ট তৈরি করেন, এই প্রোডাকশন প্রসেসের হাউ ডু ইউ লুক when it comes for sustainability or ethical sourcing in context of Bangladesh? I give you an example of palm oil, where I talked about how you really make sure we are sourcing from a sustainable source. There are a lot of raw material that you need to source locally, because you cannot import like everything, right? So যখন লোকাল সোর্সিং গুলো হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্টাকল গুলো কি মনে হয়, বা হাউ ডু ইউ ওভারকাম দিস? আমাদের এখনো লোকালি খুব কম, লোকালি আইল টেল ইউ, প্যাকেজিং হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমরা সোর্স করি, অলমোস্ট 100%. সো প্যাকেজিং ইনফ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিটাও আমরা তৈরি করেছিলাম ইন দ্য আর্লি 2000 লেট 90s, বিকজ উই ব্রট এভরিথিং ইনটু। এখনও আমরা কাজ করছি র মেটেরিয়ালে, সো প্রিডমিনেন্টলি বাল্ক অফ দ্য র মেটেরিয়াল আসে, তাও লোকালি যে র মেটেরিয়ালসগুলো আসে কিছু আছে আমরা লোকালি উই ডু পারচেজ a few of the raw material. Those are still we are trying to work towards a much more sustainable footprint in the operations, how you run it, how you actually create it. So there's a lot of work that is happening. যাতে আমরা, এবং not only that, আমাদের একটা কমিটমেন্ট আছে 2030 মধ্যে that আমাদের extended value chain we will actually ensure that we have people in living wage. So I don't know whether you were aware of living wage and minimum wage. আমাদের দেশে মিনিমাম ওয়েজ অনেক কথা হয়, লিভিং ওয়েজ নিয়ে কথা হয় না। লিভিং ওয়েজটা হচ্ছে যে to live a decent life. What is the amount that is required? So now within Unilever Bangladesh, I've fully covered. We are within that living wage, well above the living wage Bangladesh. আমার নেটওয়ার্ক, আমার কোর বিজনেসে, আমার এক্সটেন্ডেড ভ্যালু চেইনে not everywhere I'm covered. So that is where we are trying to work, that how do you really create এটা। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমি করছি, you talked about plastic. Now প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয়, that when you're moving to recyclable structure, back end there's a lot to do in terms of the investments, because it requires different materials that feedstock হিসেবে আসে, different machines. So এই সমস্ত ডেভেলপমেন্টের কাজ আমরা আমাদের সাপ্লায়ার এন্ডে করছি, so that they actually create more sustainable product. এবং once ওরা এটা তৈরি করতে, they will create it for the industry, because they're not just going to do it for Unilever. Unilever will lead it, but they will give it to everyone in the industry, because they will build those capabilities at the back end. Similarly in terms of, so that's where we are trying to focus more. আমরা যদি র মেটেরিয়ালস দেখি, তো র মেটেরিয়ালস মোস্টলি আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসি। বাংলাদেশ doesn't have a lot of heavy industries, এই সমস্ত কেমিক্যালের খুব বেশি কিছু নাই, সো খুব বেশিগুলো হয় না। লোকালি টিপিক্যালি আর অনেক ক্ষেত্রেই তারা যেটা করে, তারা একটা সার্টিফাইড ট্রেডার থেকে নিয়ে আসে, আমরা ওদের কাছে ওখান থেকে এগুলো করি আর কি। So what do you think, আমাদের দেশে এই র মেটেরিয়াল সোর্সিং 5 years down the line আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি বা কোন দিকে যাচ্ছি, এটা কি, because it's very important for us, because otherwise Unilever হয়তো এখন সোর্স করতে পারছে, বাট লোকালি যদি অ্যাভেলেবল না হয়, অফ কোর্স, এটা তো আই থিঙ্ক
আমরা যদি এখন আমাদের গ্লোবালি এটা দেখি অন কোভিড যে ক্রাইসিস যেটা চলে গেল, তারপরে যে ইকোনমিক জিওপলিটিক্যাল ক্রাইসিস, একটা জিনিস ইভেন ওভারঅল দ্য কনসেপ্ট অফ সাপ্লাই চেইন একটা সময় ছিল খুব লিন অ্যাজাইল সাপ্লাই চেইন, হ্যাঁ, সো সেন্ট্রালাইজ সাপ্লাই চেইন। এখন কিন্তু ইট নিডস টু বি এ বিট মোর ফ্লেক্সিবল সাপ্লাই চেইন, ক্লোজার টু দ্য সোর্স। সো দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড থিংস হ্যাভ শেপড। দি এজিলিটি কিন্তু হচ্ছে যে যত ক্লোজে যত রাখতে পারি। আমার পার্সোনাল ধারণা বাংলাদেশ ফর দ্য সাইজ অফ দি কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য বিজনেস, যে একটা সময় উইল সি আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি হেভিলি গ্রো, বিকজ দের উইল বি লট অফ অপরচুনিটি। যেমন একটা বড় অপরচুনিটি বাংলাদেশে আছে হচ্ছে সোডা অ্যাশ। বাংলাদেশ কিন্তু বেশ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সোডা অ্যাশ ব্যবহার করে, এফএমসি ইন্ডাস্ট্রি করে, আরেকটা বড় ইন্ডাস্ট্রি করে সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস। হ্যাঁ, দি অনলি ডিফারেন্স ইজ আমি যে স্পেকে সোডা অ্যাশ দরকার রেডিমেড গার্মেন্টসের নট নেসেসারি সবার, মানে উই সো সামওয়্যার উই নিড টু হ্যাভ এন ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড, যে which obviously will mean they will have to pay a bit premium. Right. Then once you pull that together, then ওই স্পেকে you can create that. So I am quite confident. Okay. Because as standards move up across the multiple industries, after সময় this will become a massive opportunity. Right. Salt, industrial salt production. আমরা লবণ তৈরি করি, but there's a massive opportunity for industrial salt production. Right. So অনেক আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি আনলক করতে পারবো। The reason I'm actually মানে we are discussing this, আমাদের দেশে আসলে এগুলো নিয়ে কথা বলা হয় না, ঠিক আছে? কথা বলা হয় না দেখে কিন্তু আসলে প্র্যাকটিসটা হয় না। সামওয়ান নিডস টু স্টার্ট দিস। আমরা অনেক কিছুই সেমিনারে যাই, ওয়েবিনার হয়, সেমিনার হয়, টক শো হয়, লট অফ থিংস, বাট হচ্ছে যে মার্কেটিং তো আসলে শুধু ওই জায়গাতেই কনফাইন্ড না। আসলে মার্কেটিংয়ের ইনসাইট নিয়ে কথা বলা, থ্রু মার্কেটিং রিয়েল টক্সগুলো নিয়ে কথা বলা, এটাকে আর্কাইভ করে রাখা, সো দ্যাট একটা মানুষ দিনের পর দিন থাকে, শুনতে পারে, জানে। যত বেশি কথা বলা হবে এগুলো নিয়ে, আমাদের তো সেই প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রিয়েট হয় না। ক্লাসরুমে বসে কিছু হয়, তারপর ইন রিয়ালিটিতে আসলে এটার আর প্র্যাকটিসটা হয় না। আমাদের একাডেমিয়া আর ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কমপ্লিটলি দুটো সেগমেন্ট। বাট আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আমাদের টিপিক্যাল যে ইয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এগুলো বোধহয় শুধু মাল্টি ন্যাশনাল করে, লোকাল ব্যবসা নিশ্চয় করে না। এটা কিন্তু ফ্যাকচুয়ালি ইনকারেক্ট। রাইট। হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো জানেন না। আর আমার যেহেতু আমার একটা রোল আছে, আমি ক্রস ইন্ডাস্ট্রি কাজ করি অনেকের সাথে, আমাদের কিন্তু এখন লোকালি অনেক সাস্টেনেবল অপারেশনস আছে। There's lots of organization. Right. Let me tell you, যেখানে রেডিমেড গার্মেন্টসে আমাদের গ্রিন ফ্যাক্টরি অনেক, they won't get orders. Absolutely. ওখানে রিসাইক্লেবল প্লাস্টিক ইউজেস এগুলো ম্যাসিভলি ইমপ্রুভ করেছে। হ্যাঁ, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছে, লোকাল অনেক ব্র্যান্ডও করেছে। সো ফর এক্সাম্পল অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপারেশনসে লেটস সে রেডিমেড গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ইটিপি ইজ নট আ নর্ম, একটা সময় ছিলই না। হ্যাঁ, অফকোর্স অনেক নন কমপ্লায়েন্সও আছে, বাট উই অলওয়েজ টক অ্যাবাউট দ্যাট। বাট টু ইয়োর পয়েন্ট, bring out those, and I think এই সমস্ত initiative will bring some of the local ones that are happening, ওরা যে কাজ করছে, encourage them because fundamentally if they see the benefit of it, যেমন আমরা কেন বলি as Unilever or let's say many of the multinationals, because we know the benefit of it. Right. Otherwise হয় কি, in the long run it gives you benefits. Yeah. Absolutely, because it is not, as I said, it is not a philanthropic reason that I build a sustainable organization. No. I build it because I know I'm building a competitive edge that will help me to stay ahead in the market. Right. So একই জিনিস আমাদের অনেক লোকাল কোম্পানির কাছে কিন্তু এগুলো আছে। আবার একই জিনিস আছে, অনেকে কিন্তু চিন্তা করে এটা additional cost. That is the problem. When you think of it as a cost instead of a competitive advantage. Maybe at some point it's an additional cost, but if you see in the long run, looking at it right now, and this is positive because people are willing to pay for the extra. Absolutely, because they are the conscious people. But I'll challenge you on the thinking of costs. I'm also a cost to the company. Right. I must create enough value for the company to incur that cost. Right. So we must see that Zaved brings value. Otherwise, why would the company keep me? Exactly. Company would say, আমি managing director ছাড়া চালানো যায় কিনা দেখি। It is. I mean, why, it right. could be. And you have to think like this: like, if I'm here, what the value I'm delivering? Without Absolutely. me or with me, what's the difference? So I can be a cost center or I can be a value center. So এটা change হলেই then this transformation happens. Any advice to the future brands, like if they want to embed sustainability with them, with their core purpose? সো অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সাস্টেইনেবিলিটির ব্যাপারটা ইট জাস্ট অলমোস্ট বিকামস হবি হর্স, যা উইল ডু সামথিং।
instead of that, what is very important is to make sure becomes the core strategy. Core strategy, right. I think that's the starting point. Right. Why am I doing it? Right. It must add to the brand itself. So I think the starting point has always been that how do you really build it? So that the question to ask yourself is, you will have difficulty. There'll be a crisis. Will you actually really drive it? So Right. I will have a situation where, let's say, cost inflation significantly বেড়ে গেল. And I talked about 100% NDP. Will I move back? The answer is no. No. Okay. This is given. I will have to look at somewhere else to cut costs because Cut that is costs, core of what I believe in as an organization, as a brand. Right. So that's the starting point. এবং তারপর যে জিনিসটা আছে কতগুলো জিনিস we must make sure that authenticity. So you must be very authentic as talking to consumer. Right. A lot of time people are not. There should be some transparency as well. Absolutely, which is the second one I will say. Yeah, transparency. Being authentic is being really, really natural and doing it. It fits a natural. Otherwise, it will be a misfit. It cannot. Yeah, people must think it's a greenwashing. You know? Absolutely. And the final thing is, if you are authentic and you are transparent, take accountability of it. So that is really, really critical as a brand. যে আমরা কিভাবে accountability and ownership নিচ্ছি to do this, because it's not an easy journey. Right. Because I'll tell you, when you start this journey, automatically পরের দিন revenue আসে না. But you're It's a going to long-term incur the thing, cost. like, Absolutely. So how do you take your senior leadership will ask you a question, hang on, তুমি তো এটা করলা, Right. but as a result, Where's the result? where's Where's the the result? reflection? Absolutely. Because দিনের শেষে you must always remember that আমাদের ব্যবসায় আমাদের role is to create and generate value. Right. Value for consumers, Value for the company, value for the society, value for the shareholder. Shareholders, right. So by the way, shareholder is what pays my salary. Yeah. So if I don't create value, they will say, why are you here? Right. So I can't keep on only creating value for consumers and not create value for the shareholder. Then the shareholder will say, hang on, Right. it's wrong. Then it's not a business actually. Absolutely. So It's not a business. that's very important, that how do you really juggle and balance it? There is a common thing we used to do, this CSR, right? So CSR and purpose-led marketing, these are completely two different things. Okay, so we might be confused with the concept. Yeah. অনেকেই মনে করে যে আচ্ছা আমার তো কোম্পানি, আমার অর্গানাইজেশন, আমরা তো এরকম একটা করছি, CSR করছি, ঠিক আছে, but it's not the thing what we're doing. It has to be the core purpose of the product. Yeah. তো এখন আসলে আমাদের লোকাল কোম্পানিতে যেটা হয়, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে যারা আছে এরা সব ডিসিশন বোল্ডলি নিতে পারে না, ঠিক আছে, অনেক কিছু ইজ ড্রিভেন বাই দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, ঠিক আছে, তখন এই জায়গাটায় কাজ করা উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট। লাইক ইউনিলিভারের গ্লোবাল স্পেকট্রামে কাজ করে, গ্লোবাল পলিসি হ্যান্ডেল করে, ওই পলিসি রেপ্লিকেট হয়, ঠিক আছে, অনেক কিছু একটু ইজি হয়ে যায়। সো আমাদের দেশে লোকাল কোম্পানিগুলোর জন্য আসলে, বা এই লোকাল কোম্পানিতে যারা কাজ করে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে, ওরা যদি এই ধরনের কোনো কাজ করতে চায় আসলে they had to face a lot of difficulties. অনেক কিছু অ্যান্সারেবল হতে হয়, অ্যান্ড ওই যে শর্ট টার্ম বেনিফিটস আমরা পাই না, যেটার কারণে অনেক প্রজেক্ট হাফ হয়ে থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মানে ইটস এ লার্জার ইকোসিস্টেম ইস্যু, বিকজ আমি অনেক ফ্যামিলি রান কোম্পানির ওনাদের সাথেও জেনারেলি দে অলসো কাম অ্যান্ড উই ডিসকাস, বিকজ অবভিয়াসলি ফ্যামিলি রান কোম্পানিজ অলসো ওয়ান্ট টু কর্পোরেটাইজ, এবং এই ক্ষেত্রে হাউ ডু ইউ রিয়েলি বিল্ড থিংস। নাও typically আমাদের approach has been and this is very different because and that's a challenge, it's a very fundamental challenge marketer, and I'll tell you কেন বলছি এটা। Typically corporatize decision হয়ে যায় যে I will bring in this poster child CEO, okay বসায় রাখবো, and the poster child CEO will solve the problem. Actually it is not like that, because even Unilever, it doesn't matter আমি আজকে না কালকে আরেকজন আমার আগে কে ছিলেন, the fundamental thing hasn't changed. There's so many CEOs that has gone through. এটার কারণই হচ্ছে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে there are process system that runs and empowerment. হ্যাঁ, so I am empowered for many of these decisions. I'm accountable by the way, but ওই empowerment আছে to my global CEO. আবার একইভাবে আমার team is empowered, so they don't have to come to every decision. They can bounce it off. It is not that I take decision. In fact, I am the person probably takes the least amount of decisions in the organization, because my role is not to take decisions. Contrary to popular belief, because honestly, Monica and I am the one who looks at everything. I have no idea. Actually, in the organization, my role is to unlock
unlock barriers, provide resources. Right. That's the role I have to do. So আমার ধারণা as many of these family run companies, ওটা একটা challenge, and I keep on telling them that you have to empower and delegate, and you have to look at total return যেটা আসে ওদের কাছে. Second জিনিসটা আমাদের এমপ্লয়ীদের করতে হবে, that don't also push the decision up. ওটা আমাদের হ্যাবিট আছে. We push the decision up. You have to be bold, because if you're sure and if you have done your groundwork, if you've been really sure of your consumer, you can't miss it. Right. আমরা যেটা করি a lot of time, the challenge যেটা হয়, we take a half-baked idea and probably put the money behind it, and then you blow it up. Right. So of course, we don't do enough homework actually. So for any campaign, আমি সবসময় বলি, we spend a lot of time ওই campaign design, এটার ideate, and you and I have worked বহু বছর আগে on this, but ওটা আসার আগে there are a lot of groundwork করতে হয়. In fact, if I take from the origination of business problem to finally hitting the campaign on the ground, 70% of the time should be on with consumers. To understand your pain, because that is the most difficult task. আমার লাইফে I have seen, I was super excited, একটা amazing একটা concept, idea কত কিছু করেছি, and the consumer threw it out. And every time I said, listen, consumer বোঝে না, I am this business educated with so much of experience. যতবারে আমি করলাম, I have burnt my fingers. So that's my advice to them. Please do a lot of those groundwork. Be bold to drive it. So there is a set of that. And of course, don't push up decision up. Try to take that as much as possible, because they will operate. Right. And the other message is to the owners, please do empower your team. They will, ওদের ভুল হবে, they will learn from it, but they will grow from it. And there are many organizations that actually, and I have huge respect locally. Process is very important. Absolutely. Is very important. Absolutely. So you build that process, have trust in that process, then it takes care of things. We invest time and money to building the process and let the work flow. Absolutely. এবং ওনাদের রোল কিন্তু হচ্ছে to coach the team. Exactly. Not to take decisions. Very difficult. Easier said than done, but yeah. Of course. What is the biggest mindset shift that marketers need to embrace, in this era of conscious capitalism? I think একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে we must understand that it's a new set of consumer, very different, digitally savvy, exposed to multimedia. It's amazing how many screens they are able to see. Unbelievable. যেটা my generation was a one screen, so it was easy marketing. In fact, if I compare, I think God has been kind, and it was very simple and easy. Today it's not easy to start with. So in a very digital sort of environment, how do you really create social first, because it's very social. So social first content, and how do you really create desire for your brand at scale? That's the criticality. That how do you really build desirability of your brand in a social first environment? That is what will make you succeed on this whole space of sustainability, because it has to be ingrained into that. Right. Fantastically. Nicely articulated. That brings us to the end of this powerful episode of Marketing Unboxed. A heartfelt thank to you, Zaved. No, it's been an absolute pleasure. I'm not sure what I unboxed, but I enjoyed it. Absolutely. I was mesmerized. I was actually, it was very insightful for me as well. I mean, whenever he was, telling the stories behind all these things, great works, and I was actually thinking, okay, this is the process we all should follow. This is how we need to work actually. Okay, and it's not only an insightful thing, it was an inspiration overall for us, I think, for me and for my audience as well. And thanks for making time. Oh, absolute pleasure. Absolutely right. All the best on this initiative. I'm sure it'll be great. In fact, you are doing a huge favor, because এই জিনিসটা আমাদেরকে আরো নিয়ে আসতে হবে, আরো এক্সাম্পল নিয়ে আসতে হবে, এবং যত বেশি এটা নিয়ে কনভারসেশন ক্রিয়েট করতে পারবো, ততই কিন্তু ইট উইল বিকাম মেইন স্ট্রিম, বিকজ দিস ইজ মেইন স্ট্রিম. আমি এটা নিশ বলে এসছি, বাট দিস উইল বিকাম মেইন স্ট্রিম in a few years down the line. I don't talk about a lot of brands and all these things, but I felt something here after working like 25 years in this industry. I need to at least contribute something for the next generation. Okay. And it doesn't matter what as an individual you are. It is what depends is as an individual what impact you create. That's the most important thing. Thank you so much. And that's the wrap of today's episode of Marketing Unboxed. Thanks for tuning in. If this conversation made you pause, reflect, and rethink how brands should behave, then we have done our job. Just remember, this conscious consumer is not a trend, it's a movement.
Until next time, keep unboxing the future of marketing.